Long-distance truck drivers based in Mombasa are protesting at what they allege is unfair treatment given to them when compared to those from the neighbouring Uganda. They say that work and pay conditions favour Ugandan drivers who come all the way to the Port of Mombasa to pick trailers destined for their country. The drivers are calling on the government to introduce new measures to ensure that they can get better pay packages, since the standard gauge railway has already contributed to the erosion of their revenue. Angalia dereva Mkenya kutoka hapa Mombasa anaenda Kampala, analipwa shilingi 3,500 hadi shilingi 6,000, na counterpart wake wa Uganda analipwa shilingi 20,000. Hiyo ni haki kweli? Lakini mostly tunalia kwa sababu ya Waganda wamekuja wamechukua zile kazi ambazo Wakenya wanafanya. So tunauliza serikali yetu jinsi kwa nini wameachilia Waganda? Tufanye kama vile Tanzania. Tunapeleka gari paka Horohoro, Taveta, tunawaachia pale, wenzetu wanachukua kutoka pale wanapeleka nchini kwao. So tunaomba vile Uganda ikuwe vile. Tupeleke gari zetu paka boda, wao wachukue pale boda. So tungependa kuwa serikali iamue kwamba hata sisi tufikishe magari boda, huko kwao waendeshe wenyewe, hatutakuwa na takshishi. Ule muungano wa Afrika rais alifungua Waganda walete mahindi, si tupeleke nazi, tuuziane kwa amani. Lakini hakufungua kwamba vibarua zetu ziji zifanywe na Waganda. Hiyo tunakataa. Kama Mkenya tuna haki zetu.